Toka kwa Mungu kweli, kweli ni mara, kweli ni mara, toka kwa Mungu kweli, kweli ni mara. Endelea kutazama Capuchin TV. Kitambulisho Katoliki. Naam, adhuhuri njema mtazamaji, ikiwa ni saa 7 mchana leo hii tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa ni siku ya Jumatano. Mimi ni Alan Ndiva. Hebu tuone ni yapi ambayo yamejiri. Papa Leo 14 ametafakari kuhusu mwaka wa liturujia, akielezea kuwa Jumapili ndiyo msingi na kiini cha mwaka huo. Amewahimiza Wakristo kushiriki kamilifu katika maadhimisho ya Ekaristi, akisisitiza kuwa ushiriki huo ni ishara ya wazi ya umoja wao na Kristo pamoja na kanisa lake. Fratelli e sorelle. Dear brothers and sisters, the 5th chapter of the Conciliar Constitution, Sacrosanctum Concilium, is dedicated to the liturgical year, a theme we would like to look at today, to explain its value in the life of every believer. First of all, it is important to note that this way of referring to the cycle of Christian feasts as the liturgical year became widespread in the ecclesiastical languages, thanks to the work of the servant of God, Abbot Prosper Geronge. In the encyclical Mediator Dei, Pope Pius XII states that it is not a cold and lifeless representation of the events of the past, or a simple and bare record of a former age. The liturgical year is, rather, Christ himself, who is ever living in his church. Here he continues that journey of immense mercy which he lovingly began in his mortal life, with the design of bringing men to know his mysteries and, in a way, live by them. These mysteries are ever present and active. The liturgical year should thus be understood as a constant renewal of the work of salvation, which Christ accomplishes in history. As she journeys through this temporal cycle, the Church remains in contact with the Lord's redemptive action, so that all the faithful may be filled with his grace. Now, Rais William Ruto hii leo ameongoza mazungumzo ya kitaifa kuhusu mpango wa mabadiliko ya kiuchumi wa dira ya Kenya ya mwaka 2060 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta KICC hapa jijini Nairobi. Zaidi ya Wakenya 5,000 kutoka kaunti zote 47 walishiriki katika mazungumzo hayo yanayolenga kukusanya maoni ya wananchi kuhusu vipaumbele vya maendeleo ya nchi kwa muda mrefu. Maoni yaliyowasilishwa na washirika yataunda msingi wa mkataba wa kitaifa wa maendeleo ambao baadaye utabadilishwa kuwa mswada na kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa na kupitishwa. And we are very happy that finally, using technology, we are able to stem theft, fraud, and corruption. And to the good professor who has said here, going forward,
technology is going to play a significant role in us taking this forward. So, in conclusion, let me say this. To the people of Kenya, nobody has a monopoly of good ideas. Beyond Vision 2030 is our collective responsibility. We must step up. It is a constitutional responsibility to each one of us. It is an obligation to each one of us to implement the Constitution. And part of implementing that Constitution is to figure out how we appropriate, access, and avail all rights that are provided for in the Constitution to everybody in Kenya. The opportunity. I want to pledge here that government is not going to lead the talks. It is going to facilitate. This is about the people. Whatever platform that is required to be provided, we are going to provide the platform. Let the people, in their diversity, the religious community have ideas. Naam, Wakenya wameonywa dhidi ya matumizi ya vyakula vilivyochafuliwa na kemikali hatari, hali inayoweza kuongeza hatari ya saratani. Akizungumza katika eneo la Limuru, kaunti ya Kiambu, katibu mkuu Anne Wang'ombe na mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake Rahab Mwiu wamewataka wakulima na wafanyabiashara kuhakikisha bidhaa salama pekee zinafika sokoni. Viongozi hao pia wamekemea ukatili wa kijinsia wakisema unachangia vifo vya mapema. I want to maybe speak to gender-based violence that has also been on the rise. It's also a monster that is eating up our society. I am calling upon all of us to take it as our responsibility to report those people who are the perpetrators. We report them so that we can also bring this menace to an end. We have lost many lives. Our children are also getting defiled and killed. This is not acceptable. This is not our culture, and this is something that must be stopped. We are working closely with the law enforcers. We are working closely with the judiciary to ensure that this menace is something of the past as well. So I'm calling upon each and every one of you. Let's make it our responsibility. The church, the CSOs, everyone. It is a societal problem that we must all address. The government, we need to find out the pesticides which are being used on food in the shambas. Are we sure it is the right chemicals? Because we all go picking this food from the stores. It looks very nice, the sukumas, the tomatoes, and then we are also not sure. When, for example, my goats get vaccinated, I am told to take a month before you eat that goat. When then we buy them in the market, are we all observing all those things? Because there is an issue to do with the integrity of us Kenyans. Can we send the wrong thing in the market? Na mtazamaji, na hii leo kanisa Katoliki linakumbuka mtakatifu Jean Francis de Chantal kama mtakatifu wa siku ya tarehe 12 Agosti. Alizaliwa nchini Ufaransa mwaka 1572 na alikuwa mke, mama na mjane. Baadaye alianzisha shirika la kutembelea Maria Mtakatifu pamoja na mtakatifu Francis de Sales. Nasema mtakatifu Jean Francis de Chantal, utuombee. Nimekuwa wako Alan Ave Pandiva na kutakia adhuhuri njema. Tukutane saa moja. Kwaheri. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki.
You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity.